ye si asoda se ye bekom ebra ye hia bi fi Nyankopon chen ye bekwa kobom mpa ya kire Awurade na se ya dwene yakoma ne ya onyame su tie mpa ebo won kai da amen nti asoda no esese kurunkunu ye ede etrem ana Nyankopon no so a ye fra ne se ometie ye asoda mo won wo ye kurunkunu na adia ba kwa na chiwade pa ne se obi bawuo ni abaso na kosa asoda mo wo ya sa no ya chiwade osuru mi anti ase da amen nti bra wo hin Solomon o nya botre esi asoda ma otwede mpo Nyankopon o bompa ya bi yenti asem a okaye ani mu aye Nyankopon so de ma no ayefumu adikai itie eye enwotwe chemo aduonu nko 1 Kings chapter 8 verse number 29 then hwa asem no 1 Kings chapter 8 verse number 29 what I say ubebie wani akire eden ya wia ne anajo nti bra Solomon si asoda de wie na wo bompa okasa se ubebie wani akire eden yi se ubebie wani akire odai awia ne anajo se de wo kan se de wo Nyankopon kan se medin betena ho no medin ba re abetena ho no nti asoda bia no wo Nyankopon din ya dai etena ho no pa muntia mi ye yes I say asofo de bi bata mo number ko jem amen amen ko se ubetie mpa ya wako ebo akire wo hai se ubetie mpa ya mi Solomon mi bo akire wo hai na tie wako ne homa Israel nkotosere tie wako Solomon ane homa Israel nkotosere wode bo mpa ya wo hai ode bo mpa ya wo asoda mu hai na wode tie no otena bra ha wo soro ye wo Nyankopon mpa ya mi boy tie no otena bia awo soro na sa wotie afafiri na sa wotie mpa bo ya afafiri verse number 31 kwa se obi ya no yonko bone tie o me se butare ba kuni se obi ya no yonko bone na wode ntam gye ne se onka na wode ntam gye ne se onka na entam ne ba wafare buchia ne mofia yi mu na sa ntam ne ba wafare mu chia mu awo fia mu ane wanka se tie no wo soro ho otwade ampa tie sampa bo no wo soro na yo na bu atema nko a ne bu atama nko a se obobu obonefo no fo ama ne kwan bu ara tifi amen amen ndi asoda se okay Lucas empathy no ngotwe njema ya nko ne ba no a tujini no ane Falasini no ko bompa ya wa soda wo mko ya no Falasini ni bu no hobem tujini ni Nyankopon se wa ya bone nti bra mpa bo no kwa wie no onyame tie tujini no wontie Falasini no nti botaye wo ha ya disi asodam bibi hiaya ya wuram ni akoso ogu Nyankopon so no otie mpa bo amen amen ko se obi ya no yonko bone no de ntam gine se wonka obi ya no yonko bone no de ntam gine se wonka na ntam ne ba fare buchia ne mofia yi mu na ntam ne ba wa fare buchia ne awo fia ne mu ane wo tie no wo soro ye wo tie no wo soro na yo na bu nko atan na bu nko atan se obobu obonefo fo ama na kwan bu ara tifi se obobu obonefo fo ama na kwai abua na tifi na wo bu otini bim ama ne se de ne tene tie na wo bu otini bim sarantene ya dai etie ana bi kaka Falasini tujini ko se wo kan uma Israel ogu watamfo anim tio se wo kan uma Israel ogu watamfo anim se wa ye obone nti se Israel ye obone nti na wo sa ba wo nche beba odin na Israel fo ba ofia mu beba odia na wo ba wo mpa no akoto sere ofia yi mu a no ba mpa ya akoto sere wo twede abo Nyankopon awo fia mu a ane wanka se tie no wo soro ye wo Nyankopon adai tie no wo soro amen amen ndi asoda no ye ntini kwa dabi asofo bi ne muntie mo antie nyame afutuo ndi mo se Nyankopon fie ndi akra mpempem a egum na ase nyina da o mo ase because mo di fu apa nkonko fi asoda ndi abrantia me se sa woti asoda ya di fu komu a ena woti preach ni ya dwan free baba wa me ma me papa no bia ko soda 40 years ni nyina no ya di fu ba soda mo me ka che o sa nyame nti na wonso a wote wan ho akum
obia ne ho kum bia so nkɔ heaven jana pai mani apere same ka no kura kire wo mo apenkwa uti abanya nkwa amen amen di Solomon wo si asoda obompa ya che oso nyankopon sa Israel fo ye hom no mo ba odiom ko so kan ma Israel gu atamfo anim so kan ma Israel gu atamfo anim so wa yo boni nti so wa yo boni nti na wa sa ba won che beba odin no sa ba won che beba odin no baba won pa ye koto sere ofie mu a baba mpa koto sere ofie mu a ene won kasa tie no wosoro ye wo tie mpa ba no wosoro na fa wo ma Israel boni free na fa wo ma Israel boni ye de e free wo na sa won bra asase ade ma waja no so na sa won bra asase ade ma waja no so verse 35 ko sa wo to wosoro mu na nsuo nto tio se duro babi na wasoro moto na nsuo nto a se wa yo boni nti se Israel boni nti a na baba mpa ye che ofie mu a na Israel ba asori fi ha baba mpa ya na wo san free wo boni ho no mu ja boni ya se wa bra ho asinti a so abro ho asinti a ene wa tie no wosoro ade otwedi mpo Nyankopon ya dai tie no wosoro tie mpa bo no wosoro amen amen nti bra ye ho hia ye na ye pam wo fi Nyankopon chen ye bowura soda mo ni akobo mpaye sa soda mo watia onyame ba betie mpabo no udale mo anda amen nti bra Solomon bo mpaye ni nyina wie yenti asem otwede bo Nyankopon so kai 1 Kings chapter 9 fafiri wa mame 1 Kings chapter 9 verse number 1 ka onyankopon yi ne ho adi bio nti Onyankopon say ni ho adi bio kire Solomon na Solomon wie awurade fie no ahene fie ni sie bra Solomon si Onyankopon sodai ene na hemfia no wie ene Solomon ade a opɛ a so na ne nyina wie ye no nti Solomon ade opɛ so na ne nyina wie awurade yi ne ho kire Solomon ne mpre ni so ye wo Onyankopon say ni ho adi akire Solomon ne mpre no so sɛde oyi ne ho kire no Gibeon no sɛde oyidi kai ne ho adi kire no na awurade ka kire ne sɛ urade ka kire Solomon say mate won pa bɔ no nkoto sere Solomon mpaya bɔ na soda mo mate ene won koto sere obesere ne manim no ene de okan nyina no mate na maye afia wasia yi kronkron na soda ya wasie no mi wo twede mpo maya soda no kronkron sɛ me di bato ho akosi daadaa sɛ me Nyankopon de me din beto soda mo akosi daadaa na mani ene makoma atena ho na nyinaa tio na me Nyankopon mani ene makoma atena soda mo ena nyinaa amen amen botaya no na fa ya dai adai ni adi fun agi asoda mo afai efu nyame achi wade na si asoda na ye mafu communion bo ho afode ye bofu afode ye gifu yoyoyo e wo Nyankopon fie me pam chawo abrofo na mo de babo ne baaye wo mo sisi binom because sama me na we abrofo ana ye ana mo de abawura kisosumu ana sofo anka baboro wo mo di akire mese me kan twa sofo biada o makwai ami ade fu ba soda mo woni nkwa wo mo ade ba wo mo ni nkwa wo mo tie soda mo nso ni nkwa very serious because obia ne ho kumbia no onko heaven na brafo no ba soda mo nso no asoda mo hokum ntuwura wa ho hokum amen amen jara pai obia ntia me ye suoni abere na pasa ukoti eja aba dedi achie no a tiasam ye na so nyam sum ye because asofon ebinim adada mo wo mo anka no kore amen amen asoda no ye kom kwaje nshira ye kom kwaje no me nti bra Israelfo egu asoda mo fi no onyame kasa kire Hegai timi ntamudu kenga kire me Hegai chapter 2 verse 10 Hegai chapter 2 verse number 10 what njana pai mi gusu amekasa no bomare se obetie na de suani ahompopo aye Onyankopon adwuma no onyankwa ko Hegai chapter 2 verse 10 wasa enhira ebata asɔrefie no ho wase enhira ebata asɔfie no na jesa soda no enhira bi bata ho di se wodemoni na Nyankopon twa ni behwa obia wura ma onyanhira se wani asoda moni na gu ofia obia wura onyanhira ndu baba mpaye onyame ntie
amen amen kwa na bosomi etoso nkrono da etoso aduonu nan bosomi nkron da etoso aduonu nan dari afia tia mienu mo no dari afia etoso mienu awurade asem na modifo Hagai so ba se ye wonyamopon asem na odimfo Hagai so ba se asafurade sienie se de wonyamopon sienie bi se asofo ne kasa kire na asofo ne se adwuma no ti se na ye o bi na wie yom ho abehim bebre nya nyankopon asofo me kan pi what ana osomo so tim ho bebre asesa asam no ana omde wiase de awuram me se obia o pampo bia ti asam yi na sa wo ti asoda ya ye de fu ho ye de fu wura wa me se dwaneje wo kra nkwa me nyankopon buofu amen amen ko sadi asafo ready sienie sadi wo nyankopon sienie bisa asofo ne kasa kire se bisa asofo ne kasa kire se obi kura enam kronkron wona taade mu anu mu ti asam yo so obi kura nam kronkron awona taade mu anu na odi muano no koka pan no ne aduane awanoa na odi muano no koka pan no ane aduane awanoa ane ensa ne enwo ane ensa ane wo ane aduane biara ebe kronkron ana atare ba kronkron ana na asofo no buase ne se dabi yame na busa asofo na semo ana asofo no buase dabi verse 13 ko ana Hagai se Hagai ka kire o se ane se efurunti tio ane se efurunti de ne ho kum koka ye no biara ho a de ne ho kum akoka ye no biara ho a na ho kum ana na ho kum ana ana asofo no buase asofo ka chodi fo Hagai se ampara na ho kum amen se mo kwa na se mo ba se o shep so de wa Ghana ha en so de 50 mu 48 dia e bia de fu wuram we are say one be tia so dem dia se ko da na so dem ye bo for de otua kese duwe wa enko da na so dem one ye sofo duwe wu de enko da na so dem mi busam Yesu ye ko da na so dem dabi Peter ye ko da na so dem ensi ado wu ye da na so dem ebi ensi and me kan kura kire mo no pai what you say and sorry no ye de da fu wo mo no adani disco so da disco to obi awura mu a bra bone no mo bo because ye wo nyankopon twere ne mehwe because asofo wo mo gu so da mu ofi wo mo di fu jana pai mi bia wani what so wani amblesa wo sum nyankopon wa ti asam ya no pai na sakra na hwa kwa ye na hwa ba bia wo so re ye nya sha oba bragu wa ba so bo nyankopon di so na so bo sam wo yo churches ni bi wa ha founders no wo me occultism ndi sa occult spirit no ana wo de dua so no ana wo de aye ne ma osumase ndi obi wa ne de wura so dem abuta entra what dinano pai mi tu obi afo ebre na wi atu onyankopon ne na bai obi a wo tia me bia no nyankopon se mi mia wani na so abra bo so ye e ma sofo obi asisiu amen Job chapter 14 verse 4 what ken ka ka kan mame na me ntu asano so mani abra no pai utie me a wo so mo ne mere na hwe nyame asem adi akire ko Job chapter 14 verse 4 what I when wo benya hotini tio o si why no benya hotini wona wo ho kum no mu wo mo ho kum no obi ani ho nti so bob abra what to say umodwaman umokro no unsisi u live righteous life na so da wutimu no se di fun ko ha ohuokum nti wona akum nti no be so have a quite we can't quite them what nti mo ani na what mumu sa sofo no cautious aya dan fu esi aso dem efu opade wa so dem ade aseye opade wa so dem o sauba akamfo kura mamre mu a kan no so obi wu a na wo mo bako sie fu no ubadru nkwanti a wo ba na nsuo ne semena ho wo ba horo sansan wa sa ba kuro no echiwade ye kura because efia ka yes we are from kura na fa dai and the fu sia so dem fu sia so dem ayama komenia o fu sia so dem ayaba for dey aji kwarashi asofo binum adadamo wo mo di mo kwajam mo hwa mo ye wo mo po mo no aduane nti sori ma mo sori
Mungu sa transamnum because atemu oba obi amatrene de ba onyame ba twena so me kan ko ro pai mani abere because na da na doso urade mo enda amen na dia o se hwan no benya hotini wana benya hotini wona wo ho kum ne mo omo ho kun obi ani ho amen amen Jeremiah chapter 16 verse 17 what Israel for the achiwade funu eko nyankopon fie yentie de yewu aka Jeremiah chapter 16 verse 17 what's that na mani hwe wa kwa nyina de wa nyankopon Israel for mani hwe mo akwa nyina ehuntame de mo ye bia no ahintame na wa mumu ya no nso na mo mumu ya no eso nkata wo manim na metua wa mumu ya no won bone so ka na bone amudie nyame tua mo ka se wo gu masase ho fin tio wase mo gu masase ho fi na wo de wa tantane na mo de mo tantane ani wa chiwade afuru ahyebagya pade ma ani mo chiwade afuru ahyebagya pade ma mo chiwade afu mo de ahyebagya pade ma what obi akopokro no am yakunu no mo de akosi asodem obi apotwamanya es mo de akosi asodem obi akoya bohye wu mo de akosi asodem mo de pade ibusamo ni nyina ya sika nti sika ndi bebre nyankwa njalo pai ebra Israelfo eye pien onyankopon bo mo kokko njalo pai osunse no mo kokko sharia mudifu konsodem iwase mo kokko amen amen Ezekiel chapter 43 verse 9 wasaka samu ho kinkama me Ezekiel chapter 43 verse 9 wase na fa die obey wo adwamamo tio nti say esense efunu ewa sodem nti honam asodem nyina ye honam say owura sodem a adwaman ko a adwaman fa sodem nyina ade asofu no bi kura atiagu sofo mpanifo no amene mnantia no eko competition yes man urare fo bone cheda amen wase na fa die obey wo adwamamo ene wa hemfo afunu na firi menchai wa hemfo die afunu na firi menchai akwa chirichiri urare kanda amen amese asofu no kwa bitimi ji contract nipa no wo ni nkwaso ndi na busuafo behu no mo twezika wase mesiefu ampa no wajifu sefu no aba so dem ebesi bere da be aba bomas owi anu akosi wa discussion boto o ka so fa ho di ho ni asem da ho mesi asem wa free suru ban brother so ni man kwa sakra o sofo mesi de ba wiase no so ni mo a ko twani aje okra nkwa ka fa onyansa sum nyankopɔ ka ma nkonkwa chiachiao wo unyame achiwade mesi afu a re kwa so dem aya chiwade nyame tai dia sofo binum munya amen amen Malaki 1:6 kegamame what asoro ebi afa ne sa won ba bato ba do mo pa me ka kira wo nyankopon bebu atai so what sa sakra kenga Malaki chapter 1 verse 6 me fo ba do mo asofo ne bia na so obadi na jani tio onyame asem no wose obadi na jani na akwadi ni wurani na sa jani mia na sa me na me ye asorfo sa me na me ye moagya mani die wo hen ni die ba na mo de mame na me busa question wose akwadi ni wurani obasu di na jani na se ejane mia na se me ejane mia mani die wo hen ani die ba na mo de na mame so wura so ne mia misuro wo hen na efusi asodam na obi abu na ntisi fom na yitima nyina atwe fom asodam o na ehon tutuntutu ami fie sikanti what you say asone wa na ate do open na abaye what you say oba sare ro so ba ni sa me ka kire say nyame din na wabon obebu atai yes de wo yakopon busa say wiase nipa ya som ne say ejane mia ejane no a mani die wo hen ene de ba ni ade ma no na so wura ne mia na so na yi wo wura misuro wo hen suro pa na musuro no asafurade na wo ka we ya kire mo mo amodi fu ko so dem asofo mu bu medie nim tia o twede mpo yakopon se mo bu ni die nim tia na mo ka se die mu ne bu din ho nim tia o bu ni die ho nim tia sa mo die chiwade funu aye ne dwapade mama o suru ka na amen senti asofo ebinum Bible no makatum no muka akire nyame so fra woni nti omo mu hu Bible no nti mo so nya se bia o ba cheche so ma no amen amen Jeremiah 2:7 what
anopai se wo pankwa tie me na mo ani na nya sa so bia wotimu no wobeko agem amen amen ko Jeremiah chapter 2 verse number 7 what's that what Israel boni aye ko na me dem ba tro asase so tro ye wo Nyankopon ase wademo ba tro asase so samuni eso aba ne eso ne pa samuni tro no so aba ene so ne panti obi anka usaka ba ye Kristo ni a wo Nyankopon se sa wabrabo na nko de wa hweso pa me wiase ehun se wa banyame bi nchai na kra fa so sakra afere mboduru ya efu na mo gigisi aso dem ene mo pam abofo fi aso dem mo pam nkunko fi aso dem ena bonsama giafa ena bone ena fifiri won so dem amen amen ko na me dem ba tro asase so wo so no ba tro asase so samuni eso aba ne eso ne pa samuni tro no so aba ne eso ne pa na mo bai na mo begu masase ho fin na mo begu masase ne de efin masase ne mo gu ho fin de me ka se mo nya no mo anye de me mpa no ana sofo ene so meye amen amen ko na mo de majapade ye tiwade na me Nyankopon majapade mo de aye tiwade na asofo no so wanka se ehin na awurade wo ana so se me no so mo na makwa ma bone ko so no bere no akase ha na awurade tola ne sofo bi hia onu otimi ka se ade wodie eni nyame asem nko na nso so asore no ehihye sa le beto no so no doctor di se ye ne sa so from busaza open kwa ana open wiase question open kwa ana open wiase Nicodemus no ya Pharisee from panifo ni bi what transem sa Yesu Kristo ade nkwaje abasase so ntwakwa nche kodi hwe nkwaje ni bi tanopai me ka kire obi biara open kwa za sa wote asoda ya ye di fumpa mu a sakra gane jo kra kwa yesa wasuru pom na sase giso a wo community unyankwa amen amen kwa na asofo no anka se na asofo no anka se ehin na awurade wo na emratwefo na ahume na emratofo na anyade omo ahume asofo no anka no kurenti no asofo man kura hu so mo atomra they say obi ye bone kura wo hunu wa so dem because okowura so dem a ye nkasa bia e kyese bone nya nkyere no enu ane betua woto waye ka ayefuro bi baso ye kodina sa obi ano sa jire honkonkuru be sane owade ekwe bebie wakontuo kwai nyame be hira wo yare papa Yesu ba sa no be wa mayere sa santa muanya sansam no abrawe ye bra esumo duru wiase nipa si bone ntaso nipa ye bone ebra sa se ka no kwachira nipa na nipa wo sampa onyamba bebu atai dia sofo mo hwaye binom saye adwuma no what so wo tell me na makwai ema obi afafo mu aso dan biem we asa obanya nkwa amen amen Jeremiah 12:7 hello mama what adana just ye man ye masasa tani nyam som no honam de bi pa no amoye onyame ti ase mumi ahwaye kwa Jeremiah chapter 12 verse 7 what's that wase maja me fie na matoma japade agu se fu na mo de kwa so da munti wo Yakobo so ai dai wo jani fie so wo jani fie wato na japade agu se so da mo ma ho bio wato sori ma ni nyina agu na me de me kra adode ma se na tamfo nsa what wona ne kra ade me de me kra adode ase na tamfo nsa ade ana nka nyame pepa se wo jasha na tamfo nsa ti na wote aso da ma wotimi nyisa no yi atom umprafo ye mienu wo kunu o twempra wo kochi wo yere umprafo mienu sa kan yere ho mate Kristo ni awoti aso dem wo sa twa loto wo ye loto agent wo ye loto forecaster because aso da na wotimu no ye di funti Onyankopon se wa pa na dwapade timonya dia mopa no sa ba bio ko wase maja me fie na matoma japade agu me de me kra adode ase na tamfo nsa ade na ka me kra adoro me de ahyema tamfo nsa na me japade adane me se kwa ye mu jata they say onyame dwapade pa na ope no they say adane ne se kwa ye mu jata ti Nyankopon ntimi ma so dem ho e ma hira ntimi ma so dem ho e ma ya adwuma bi mi ahu ne to me because e ho gu fi e funti nyame atwa na ni ahwa babi asofo bi no mo hweye ebrana wi adoɔ Onyankopon ne na bai wo se me mo dawuro ankyere obi a opa nkwa efise ankyɛ ono kwafo no babu atai
urade kan ho da amen kwa na wa man ni so tia me na wo mo ne so tie Nyankopon enti na me kiri won nti ye wo Nyankopon so kiri wo ati asofo na boss abara wo so kiri wo because jomo ye nyina enhye ono Nyankopon ni munyam wo mo ye de honam pe nya de honkonko pe wo kan da amen nti ni santi no kwadwo 2:7 was Onyankopon senti wa po na falo bukia kwadwo 2:7 Jeremia kwadwom etimienu enchemu ayenson wasai Lamentation chapter 2:7 kingai awurade ato na falo bukia atwene tio esanu fu amode kwa so da muti oso Onyankopon se wato na falo bukia ayre atwene wato atwene na wapa ne kronkro bia ise wura so da nkobon pa ya nyame ntie ntie mpa abo no ukoba fode a ko ba bia fe kwa na usika hye oso wapa na falo bukia no ara wasi awurade ato na falo bukia atwene wato falo bukia na atwene na wapa ne kronkro bia na wapa ne kronkro bia odi na ban afefa afeso ase otamfo nsa na na ba fefa no de ara odi ase otamfo se nsa wo mo bunsamu di hene wo san sori nim na nka sori pani betwa be na sofo hen asori pani o twa be sofo hen katkisi wa boni aso ne asori pani yensa ensade ama nkrofo o resai na sofo hen nyame so wapo wo de amabonsam nto wo de twa atemuda what ntimu a mususo efunso mususo funso akrisofo a mususo funso enya de papa wonyankopon pa kristo emo obi hu ansa na obesiesie abusuafie achiwade enye wo kristo ni emo obi hu na mmoka twitwidie obra nipa wa hokyerem achiwade ntimu a mususo yeso na mo wai kentan awo nipa so mon sakra na munye wonam no to babi na mon frɛ Jesus Christ o meti mo abra boso na mo anyanko amen amen tina na Yesu Kristo ne suafo ne nam o twerefo bi ka asɛm bi ɛfa ni papa wo wo kyerɛ Yesu enchas mo Yesu Kristo kan Matthew chapter 8:18 Matthew 8:18 Matthew chapter 8 verse number 18 wasa na Yesu hu enkrofo kokko pii won ho no nti Yesu Kristo hunu kokko pii won ho no o hyese obokọ asuogya no ha Yesu hyese obokọ asuogya no ha na otwerefo bi ba beka kyerɛ ne sɛ nti otwerefo bi beka kyerɛ Yesu Kristo sɛ ɔkyerɛkyerɛfo baabi a obokɔ no medi wachi baabi a obokɔ bi amedi wachi ana Yesu se no sɛ Yesu Kristo ka kyerɛ ne sɛ sakraman wa bon tio aboa sakraman ɔwɔ bon na ewiem no ma wo mprebuo wɔnantia de duro nwumere a ɔkɔhyɛ ne bom wiem no ma wɔ mprebuo nanso onipa ba no deɛ edura na dwom kɔhyɛ mprebuom nsuo tɔm kɔhyɛ mprebuom nanso onipa ba no deɛ oni faako ɔde ne tiri toɔ me nipa bi a mede me tiri kura toɔ sɔfo ade na apere ho sa ɛsɛ abɛhyɛ adwom sɛ asɛ wobɛyi odifo a kyinkyina atwan ɛsɛ sɛ woyɛ yie ɛnyɛ nyame kasa ɛnyɛ nyame akwae Nyankopon pa obɛhyira wo mpa wo nhyira me ka kyerɛ wo nti mo ana mode mo abara bɛkɔto bi de ho a afɛ mo mane no mo hwɛ yi ha yobu a wanye odifo kora nyame bɛhyira aba wo ya sɔre ba nyame bɛhyira nti afɔ abara bɛkɔto bi de ho wate na hwɛ kwa yie Nyankopon hyira wo amen kwa na asuafo no mu ɔfoforo nso bɛsɛ ne sɛ na ntio ɛbra Yesu so ne owura ne kasa ɛna osua ne foforo ba Yesu nkyɛ bɛka kyerɛ ne sɛ awurade Yesu ma me kwan na me kɔsie magyansa tio ma me kwai na me nkɔsie magyansa ɛna Yesu se no sɛ Yesu ka kyerɛ asua ne sɛ di machi na ma awufuo nsie wɔ awufuo na ma awufuo anya dɛ nsie wɔ awufuo Yesu ama brantie no kwa amana kwa papa yi ɔsɔ owura di machi ma awufuo nsie wɔ awufuo na fa ya dɛ ɛna mo tamfo de edu aso dam de ɛpro de santi wom de ɛnyɛ etuhwa ne sia so dam de ba kwa me yakwa sɛ wɔn baabi wɔn kɔ si mpa no aso dam hɔ na wɔn ade dafu no hɔ saa no mo yɛ no bebu ha saa mo yɛ na abɛkɔ na efu te hɔ hɛ abifo ani asantefo akanfo mo nso nyame kakra obi ehu bɛkɔ de na tena ase obi atale latik po last night obi so atale latik po pra ya hyɛ ne nsɛm ni obi sa de pra hyɛ ne nsɛm we kapenta ni last akwa ba so footballer obi owo ni apagya na ba ko hwɛ wie
obi a wawo ha asantefo titiru munso nyankopɔ obi wa munso nyankopɔ what na obi awo ni agire dia na mo pa enya wo papo etumi bia efiri bonsuma henie mu a abawu wura ni pam eye saa ne man so nyankopɔ wo mu a onya saa da e kan kura kira mo ana mo piapia saa na fede mo de ko wura so dem chiwadia mo nhwe mo ye na bra wo nya bere papa osoro kan da amen nti suare me de Yesu achi ne papa wu osreski so kwa Yesu se miankwa mawufo nsi omufo yes yenko kasa mpantwa akra enu na nkwaje wo timpa mo chaw mo ma enipa enkyerɛkyerɛ mo de nyame mpanyo Mark 7:6 what obi ama transam babu ani ya kyerɛkyerɛfo ma babu kyerɛkyerɛ do nyame aka bia no ene ba yatuma kenka wasa Mark chapter 7:6 wasa eno obuase won se nti nipa bi aba esku so nkyɛ baka kyerɛ sɛ hai otuafo no omu di yam horo msa adenti we se fa mo bai so obi di no horo sa no yo case na no obi bu ofu ho dendende ti bra omu Yesu so kasa Yesu kasa ena Yesu buase won se Yesu ka kyerɛ wo sɛ edisa Isaiah hye mu nya atwomfo ho nkom disa Isaiah hye mu nya atwomfo ho nkom sɛ de wɔtwerɛ sɛ ɔman di wano fafa na dimini ɔman bebre Kristofo ni bebre do ɔman fafa so Jesus je osu aduamai ayi ni say pacha baba obo adwaman ko a this oba montra omo ko se omo ka Jesus Jesus obo okotu odro ondimi kan yi ka Jesus ni ya bi hu se obo Jesus wurare ka nda amen wasi nya twomfo edisa Isaiah hye mu ho nkom se edisa Isaiah hye mu ho nkom se ɔman di wano na dimini ɔman di ɔman fafa na di Nyankopɔn ni na wakoma de na so ɔman koma de atwe fim ho kwatirikyiri ba obedware adresse se Kristo ni ba nyame asam no wapo do opa no waye chiwade Nyankopɔn pɛ ane waye nti no ɔde fu akosi aso da mo ho terapai osoro na se menka sew me se open kwaje a ti asamu na hwe kwaje chi akwai bisa temu oba ko na osore me kwa na Onyankopɔn se asofo adifo ko so da mu nyina mo sore ne kwa na wo kyerɛkyerɛ nsɛm wɔ nipa na ahyehyɛ saa afu na mo de ko so da mu ɛyɛ nipa nhyehyɛye nyame dia Nyankopɔn ahyɛdeɛ no what nipa nhyehyɛye ɛnya bebereka ni twirem nti mo yɛ what na Nyankopɔn no a sese wo twene ne hwe baabi no wo san twene ne mehwa so dem na wonkonkon tena ho nipa nsuro bone nipa nya papa nipa timi pagya Christ awa no kuram bone adoso no Nyankopɔn fie because wonkonkon ni ho mudi fu pam wonkonkon fra so dem ade wonam na bontai asofo amudi fu kwa so dem anopai osoro se mom kokɔ atemu oba mo sakra wurade me ahode da amen Matthew 24:28 what nti baby efu won adepa bi eni ho baby efu won adepa bi eni ho me see obi ana ngi fu bebrebe bia no matini mu ye nti na obi kwaduro so a ne aka je se konsamampom koso obi na so anwea bra kokoko tu fu koyi obi kase koyi obi trinyi obi kwankora ah mo ne na esa yamu tumu a wonya sa da ko Matthew 24:28 what's that na faako efunu wɔ no ɛhɔ na akɔde aboaboa wa no tie the Bible kan what's faako efu ye de ɛwɔ no ɛhɔ na akɔde aboaboa wa no nti baby efu wo bia no ahomone eteki control if you kwade no oba obepa nam na ayede awie nti mo hwɛ mo ho yie nti oka disam 1917 a wo si de di achi no obaya dwuma bi kinkama me what kinkama me Revelation chapter 19 verse number 17 what's that na me hunu obonfo bi a wogire wo wiem na ode ne kase tie mu ka kire enoma a wotu na me wiem nyina se de bofo ne kase tie mu ka kire enoma a wotu na me wiem nyina se mommra me hia wo Nyankopɔn de die kase no ase enoma atamu de ba o te mommra me hia Onyankopɔn de die kase na se na mo medi ahemfonam
atemu da no hemfo no a omo tonton asase ba akoma di pensia hemfo bi no mo gege nkrofo yire no di dwiri mu no wo se di ai wo se mummra medi hemfo nam ani asafo hene nam ani ministers binom umedi wo mo nam mp binom umedi wo mo nam ko ani atumfo nam ani atumfo ni pakase ti so obi a watre o mampani adwa so pai mumna medi wo mo nam ani aponko ani wona wo tete won so ne nam ani wo mo tatra ponko so mumedi adifo bi tatra ponko so je say na de men tena ka meti ponko so last ba kura ba de ponko ba kudia no o si ye na ye de ade aso sa ma na nto so akosi aso de hey masa bini mu di ahine o wo no kasa jitu mu se wo wunna okojim aso na wo bie no the foundation ya Christ the foundation ya Lucifer nsarema mo mo ni na ya me se me mie mo ni na men kan kwancham nti baabi efu won aso so na kode ebobo nti onyankopɔ se atamuda obeto ne sa frɛ no ma so medi ne pana osoro me anti ase da amen nti bra amasam kwa wieye dia men kan sa Yesu Kristo wababie na asɔre ato hɔ sɛ wobɔmpa yeyi a obɛkyerɛ asɔre akɔ abanyankwa sɛ wanhwɛ wo ye a nipa bayira wo kwai because you want sorry me anu you put some churches and you want yes Kristo and sorry Yesu dia no konkom bon sam dia no ko jam he na wo urare ka enda amen nti me say sorry bia di fu kwa so dem bia o ma echiwade o ma to Nyankopɔn mra amen Luke 17:37 last quotation na fa se mra wie ntodofo maka de ya kyerɛw one kind amen Luke 17:37 let's say Luke chapter 17 verse number 37 kengai and obua se no se nti obua ka kyerɛw se awurade and wo se won se de efuru wo no ɛhɔ na apɛta bɛboaboa wa no wo se de efuru hɔ na de ɛhɔ na apɛta bɛboaboa wa no ɔso asaka apɛta nti baabi efuru won adepa bi eni hɔ dabi nti mfafo nkwasi aso de enye wo punyame anim tia wayɛ chiwade nti asofo binum munti asɛmu nsɔnema mama na awurade hu yamabɔ amen wo mo yɛ tumi amen o mo yɛ hoden amen yɛntimi twa kama tumi tia yɛnka dida amen Nyankopɔn tiaso no nyam kan odin udum bebre nsi wonam akwa so mo ehu no kura kwan no ekwan mienu na wawiase ba akokɔ no kura kwan so wonam udum bebre so mo akɔ yina di akire do no mari nyina yɛsɛ wa wo yaso ndwe Nyankopɔn sɛ hu yamabɔ ne nantete ne kwan so nyaba wo nkyɛn wadum amen amen Ayano grandpa asofo bi no mo adata ye. Da wi mi kaso papa we kura ye no fikro be so kura. O fikro be so kura. Ye, asomo. Nakopon sha. Prophet Yami sha kwa kutu. Me ba cho wa wutie nu ba bi e obi ano. Pena so ba konya na oba dwuma de ensure. Na number ni eni me pa cho number ni eni. Aye 0577 04 21 30 0577 04 21 30 yakwa manse twen komo live on Extra 94.1 0577 04 21 30 yakwa manse twen komo enko oh my god 0577 04 21 30 hello good morning good morning sir never chodi me be kasafi never check up. Amen.
Okay, hello, good morning. Hello, good morning. Maybe I told you that I can Finano pay. Radio the Caterpillar, Marco, about your friend Shadrach. Okay, Shadrach can call. No, we hear you already. That I want to buy any some play. It's a time. And I'm also at the other way. Yamisu Shapa Shadrach, Yanko, good morning. Good morning. Maybe I told you that I can Finano pay. Yanko, bro. Amen. Yanko, good morning. Maybe I told you that I can Safi. Hello? Maybe I should beat you. Okay, quotation at the Ayamapa. Yanko, hello, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Maybe I shall dinner back as a free. Okay. Okay, Martin, Mammy, I'm so sharp on your case. Young card number no 0577 0421 chat. Din call. Hello, good morning. Hello? Good morning. Maybe I'll try to do Rebecca Safi. Yeah, Barbara, if you are going for that, you. That is you sharp. Yeah, good morning. Maybe I show you where you are Casafi. You might inquire, or you for Reggie. Okay, now go for a shop. Emmanuel, good morning. Hello? Good morning. But you didn't have a Casafi. So, Jala, I'm coming about. Mate, hello, good morning. Me ma show din we Casafi. Obali zi an ko di for bechi. Nyami Shobali GIPT uncle, good morning. Good morning. Me ma show din we Casafi daddy. Nyancheni as we start my uncle audition odi for bechi.
Amen. Yam to shop I am coming. So hello, good morning. Yeah, good morning. Me wa so di maybe akasafi. Maybe I don't know Kwa kwa je kwa here. what Kwa ku kwa odi for ba titio. so we did for better the embassy. I could want pan at the Yamaya. I could want to sometime what you buy the embassy. More shit, you jump. Yakubu sha kwa je tetu yan kwa good morning. Good morning. Me ba so di maybe akasafi. Daddy wa kwa here. I don't know. Daddy amen. John the Baptist we and Bible say asuafo the family ko sie ya mfa John funu anko afere den na da bia bisa yenianom ni papa ma so funu Luke chapter 20:23 what so ni asase betwam na menum atem ntwam ga ensemo ye papa kan ni ye nyame no masem enti ye di biso akofa Genesis Abraham bia de ko ba for de ya bo for de na bia ka ye to we papa ma so fo obi ni wa wo kiri muta mo nsori ma mumie nhweye mumie nyame da ho mumie nso ye bra wiase no anya kwa da ma se mumoni adwo ma mfanzi ya Okay, nyame tu sha pa yan kwa man solo good morning. Good morning. Me ba so di maybe akasafi. But your problem can come. Let's record us. Yes, Mr. Andrews yanko odi for ba eche. The body more bench. Only 24 hours I was watching more yet. I asked him and then people want to go to church for them. Or look what they are saying, I'm watching it on fast. Huh? Even we are going to go over and our church and you said, and so the young man is to be. They understand home. And you have to be there so many years. They are all different papa. Who will be and Okay, nyame tu sha pa yan kwa man solo good morning. hello, good morning. Me ba so di maybe akasafi. But you Mr. Watson, to Yanko bro I odi for ba eche. Udi for me catch up and young push and power of the now, one country so for no more different cross so that I can check the and I saw what can share on your case. You can't not them. So if you don't connect to this, you will not connection to no medical. You're cutting to me, what doesn't be so true. Yanko was in shop yanko hello good morning. Come on, Me ba so di maybe akasafi. about your friend of what and then free this. I just yanko order for ba. Yeah, what's up for you? What's up for? What you so? Now we are going to say so for him and our friend. Nedia bombs up my friend. And then one was a shop for a piece in Yandia or you're powerful. That's when you go about to be a city young couple and Junior. And Madame saw the after betting your mat and other mat. Your name for social non in the cafe. Now, man, I know a deal with the lady radiation. Oh, yes. Amen. Nyame tu sha pa yan fa mi tu fra. Hello, good morning. Hello. Hello. Good morning. Good morning. I read a lot then I hope I give me to me. Sha, John ja na me kura mi hu bi da. Still la senya so. Me fo so kura na ya ai bonus so man fo frɛ. So fo ba chi dia so man fo frɛ. Still la senya. Nin Canada. Don. Amen. Hello, good morning. Boko pa.
not for the time. This is video work. I saw it in Channel. Would you play with my boy and me? Last caller, good morning. Quiet. Quiet, Father, watch it. The phone call and find the month for Friday free. Quiet, uncle. That is and so much of a number of Manabaka. You know, a shop will be another Solomon and you have your own. Because Sasso, I would to know who could be a who comes soon call heavy. Now, I won't say, you share your party. You know, Mrs. Cat, you're from Papa. Papa number is there now, or be a dog mother fashion. Yo, T for my number in 0243 81 97 56 0243 81 97 56 mobile money number no nti bomode na febi to so na fa be support mvale gene zo na ye no Ezra FM an e sikasem de matiefo nyina bi obi atie mi free bia no so opese ukoso a tin kwaje sem no e free Ezra ha ewo me mefemu a bomode na fa sika be support asepaka no be koso atra do nyame asem no abrema yangopo ya dum fie da nwumre bo ifie da nwumre no ngocho pepepa 8 pm pepepa mo afidie so duwa wutie me na bi fie da nwumre 8 pm pepepa be bia obia no chimo afidie to Ezra FM 94.1 na tie me so ko so tie me obenya nkwa urade nhira mu nyina me che odifo ko fia mponsa odifo me che bia obia no twede mbo nyankopon fa na basa kese no nsomu na ompaja House of Ezra so no onya ne kese urade ma odi so ade hu nyina mmerem na omo asundie afi me chiama tiefo nyina enne kinkaro kinka baba ma me ye minua Ramford Mafu ono kinka baba no panijo ko professor apia na bompa ye doctor on na hwe social media no na me kinka ni ba ko for na no so ha na ye ne Clinton nso na ba ye odifo ko fi ambasa nyame nhira DJ Godfred Papa urade nka wat no paja refra dum kwado me chiamu nyina efia nwumre 8 pm for video to Ezra FM 94.1 team kwaje se amen.